So, time to crown our first weekend winner of the 2024 IAME Series Benelux season here at Karting de Fagny Mariembourg. It's time for the X30 Junior A final. Here is your starting grid. Pole position, Quinten van Looyen from the Netherlands. Alongside will be Tig Buckley from Ireland. Devon Hagland and Arthur de Donker will be on row 2. Jason Bralic and Evert Dodderstein will line up on row 3. Anthony Bongarts and Arthur Huang will be on row number 4, with Stig de Rademaker and Henry Carter rounding out the top 10. Scott Riley and Senna Meunier will be on row 6, ahead of Jus Mulder and Fares Jalil. Aaron Vida and Blink van Schendel will be on row 8, and the top 20 completed by Julien Sorvillot, Alexandre Mercier, Akil Girardin and Germany's Moritz Moore. Louis Bazire starts 21st, ahead of Boris Yonchev, with Sam Gullit and Jorn Helder rounding out row 12. Row 13, Sebastian Sedesov and Ruta Bergerno. Raphael Boulard and Senna Pessel will be on row, effectively will be on the penultimate row of the top 30. Rounding out the top 30 will be Gilles Herman and Cesc Pedersen, Jack McLaughlin, Merle Taylor, Thijs van Haus, Timeo Riflaert, Antoine Duval and Didier Klieft made it through to the top 36 final. We up the ante. We go from 10 minutes to 14 minutes plus an additional lap. And Simon, your thoughts ahead of what could be a very exciting X30 Junior A final here today in Mariembourg. Une finale exceptionnelle qui s'annonce ici à Mariembourg avec les 36 meilleurs pilotes du week-end dans cette catégorie X30 Junior. 14 minutes plus un tour. C'est le programme de cette finale pour tous ces pilotes qui sont assurément bien décidés à aller chercher le meilleur résultat possible. On l'a dit, en première ligne, on retrouvera Quinten van Leeuwen et Tig Buckley, le pilote néerlandais et l'irlandais sur la première ligne. Derrière, Devon Hagelen et Arthur de Donker. Ça promet du beau spectacle. Le départ en compagnie d'Alex. Et dans quelques instants, c'est parti ici en Mariembourg, mesdames et messieurs. Aujourd'hui, à samedi après-midi. Mais attention, someone's already had an off and is trying to get that kart onto the grid. But we're ready, set for the X30 Junior A final. Let's see who's going to be the overall winner of round number 1. It's Van Leeuwen and Buckley on the front row. They accelerate, the revs rise, the lights are out, we're underway. Van Leeuwen gets a textbook hole shot at the start. Buckley struggling a little bit to get away and to keep with the Dutchman from the Falcon Racing team as they head into turn 2 for the first time. So it's Van Leeuwen, it's Buckley, it's Hagelen rounding out the top 3 as the field streams its way through turn 3 on the first occasion on this 14-minute lap. And of course now the lead has changed. Buckley through on Van Leeuwen and takes the race lead. Le meilleur départ pris par Quinten van Leeuwen, mais qui a dû céder il y a quelques instants son leadership à Tig Buckley, le pilote irlandais qui est décidément là en très bonne position pour aller peut-être viser la première victoire de la saison dans cette catégorie X30 Junior. On ne sait pas trop ce qui s'est passé avec Quinten van Leeuwen qui avait pourtant quelques mètres d'avance. Est-il sorti un peu trop large d'un virage? A-t-il mis ses pneus dans une partie un peu plus humide? En tout cas, Quinten van Leeuwen maintenant, il est sous la pression d'un autre adversaire et je pense que c'est Devon Hagelen là qui est passé en 2e position. Quinten van Leeuwen même dépassé par Arthur de Donker qui passe en 3e position et voilà, c'est confirmé. Devon Hagelen 2e, Arthur de Donker 3e et Quinten van Leeuwen qui glisse donc en 4e position. Henry Carter's also decided to get into the fight here as well. So we have got a few drivers that have moved, dropped a little bit further down. Eva Dodderstein started on the outside of row 3. She's currently down in 12th position, but Henry Carter up from 10th to at least 7th. But Tig Buckley is not getting away. Devon Hagelen, who was very, very good in the qualifying heats over yesterday afternoon and today, is very much keeping in the coattails of the Irishman as they come out of the final corner. We are about to complete our second lap of racing, coming up to 12 minutes to go, plus 1 additional lap. And here goes Hagelen up the inside, through nice and neatly into turn 1. Buckley covers over for the Donker going through into the exit of turn 1,
and still keeps pace with Devon Hagland from the Netherlands, who is leading the way. But Buckley up the inside through at turn 3. Hagland hangs on round the outside and keeps the lead. Décidément, c'est très agité en tête de la course avec Devon Hagland qui est parvenu à prendre le meilleur sur Tad Buckley. Il a essayé, le pilote irlandais, de répliquer dans la foulée. Il n'y est pas parvenu au virage numéro 3. Mais une chose est sûre, avec une finale qui fait 14 minutes et un tour, on n'est pas au bout de nos surprises. Il y aura encore du changement très certainement en haut de la hiérarchie. Mais pour l'instant, c'est effectivement le pilote néerlandais Devon Hagland qui a pris les commandes et il va tenter de se détacher par rapport à Tad Buckley et Arthur de Donker qui pourrait passer en deuxième position au bout de la ligne droite. Il est en tout cas très bien placé, il se déporte d'ailleurs à l'intérieur et voilà, l'attaque était pressentie et elle est confirmée désormais par Arthur de Donker qui passe donc en deuxième position. Prochain objectif, aller rechercher Devon Hagland en tête de la course. Well, it's the 199 of Arthur de Donker, and now there's a gesticulation there from Tyg Buckley, as if to say, well, you've got past me, get on with it. Let's catch the leader, let's go for it. Into Chemin de Fer here at turn 6, and Hagland had a slender lead of just over a quarter of a second after we came across the line to complete lap number 3. So Hagland leads, it's de Donker, Buckley. And it's Quinten van Leeuwen who was the pole sitter. Henry Carter not that far behind. I think Anthony Bongarts has actually got through and has done so. So the 132 now up to 5th. The Brit down to 6th position. And now here comes Arthur de Donker looking up the inside of Devon Hagland. Across the line they go. Hagland was 32 thousandths behind. Now is in front after the approach and took the inside nice and cleanly through turn number 1. Buckley still with them, top 3, covered by just over 3.5 tenths. But you can bet your bottom dollar that Quinten van Leeuwen, Anthony Bongarts, Henry Carter and everyone else behind could be closing, because the top 10 are covered by 3.3 seconds, rounded out by Ireland's Scott Riley. L'homme le plus en vue dans cette course pour l'instant, c'est Arthur de Donker. Il est parvenu sur un peu plus d'un tour à passer de la 3e à la 1re place. Il est désormais en tête, mais on sait qu'ici à Mariembourg, avec le phénomène de l'aspiration, c'est parfois difficile de se détacher par rapport à ses adversaires. Devon Hagland en 2e position n'a pas dit son dernier mot et Tad Buckley non plus. Il est 3e. Derrière, c'est vrai qu'il y a un léger trou par rapport au poursuivant et je pense que c'est en 4e position Anthony Bongarts là qui est 4e, un petit peu esselé là à sa 4e position. Il va tenter de revenir sur le groupe de tête, ce ne sera pas si simple que cela, mais en tout cas Arthur de Donker pour l'instant, eh bien il montre de très très belles choses dans cette finale, première finale de la saison. Ce serait beau pour ce pilote de venir s'imposer ici lors de la manche d'ouverture. Ce serait un magnifique début de saison, mais Devon Hagland et Tad Buckley sont toujours là et bien là. Ils maintiennent la pression et pourraient peut-être bénéficier voilà, de conditions favorables dans les quelques prochains tours. En fait, c'est une affaire à suivre de très près tout au long de cette finale. Derrière, Anthony Bongarts est 4e et tente de revenir. Quinten van Leeuwen est 5e. We've already lost 2 drivers, so we're down to 34 at the moment. Sex Pedersen unfortunately out on the opening lap. Jorn Helder out on lap 2. Here goes Hagland up the inside of the Donker. Through at turn 1, retakes the lead, and Buckley is just there, biding time, waiting for the opportunity. He's got the ringside seat at the moment and tries to look to possibly put some pressure on de Donker. That represents the UAE as they go into turn number 4, bumping all over the curbs on the left-hand side onto the entry point. Quinten van Leeuwen, in the meantime, has dropped to 5th and has been chased down by Jason Braulich. Whereas Anthony Bongarts now up to P4 and is chasing the top 3 down, has also picked up the fastest lap of the race in the process, 57.574. That's more like it from the X30 juniors now that we're at a fully dry track. On vous avait dit que Devon Hagland n'avait pas dit son dernier mot et il le confirme. Il a repris les commandes de cette finale X30 junior devant Arthur de Donker. Attention Arthur de Donker à ne pas trop préserver cette 2e position, à ne pas trop fermer les portes et à se concentrer sur ce qui se passe devant, parce que Devon Hagland il ne va pas se faire prier pour tout doucement creuser l'écart. Pour l'instant l'écart est stabilisé, plus ou moins 2 dixièmes d'écart entre le leader et celui qui occupe la 2e place, Arthur de Donker. Tad Buckley
est en embuscade, bien accroché au pare-choc d'Arthur de Donker. Et derrière, ça revient petit à petit tout de même, hein, avec Anthony Bongartz qui emmène le groupe de poursuivants, avec Quinton Van Leeuwen et Jason Bradic en 5e et 6e position. Et puis on a Henry Carter qui occupe la 7e place un peu plus loin sur ce tracé. Mais donc on pourrait avoir d'ici quelques instants une bagarre à 6 pour la victoire. Quel suspense! Yeah, still 6 minutes and 20 seconds remaining on the timer. It's anyone's guess what is going to happen over those next few moments, because that will then decide who will be our winner for round 1 in X30 Junior. Hagelin leads the way, De Donker in second. Third, it's Buckley. It pretty much has stayed even Stevens for the majority of this race so far. And at one point, a couple of the top three have already led this race, but there's still plenty to go. Bongartz, the fastest of anybody out on circuit. Van Leeuwen rounds out the top 5. Bralic, Carter, Meunier, Riley and Huang now round out the top 10. But you can see there's a sense of urgency with Tig Buckley swinging to the outside of Chemin de Fer, but that's going to open the door. He went a bit too deep, and Anthony Bongartz is now through, and that's third place for the 1:32 from Belgium. Great little anticipation from Bongartz, and now puts him right with Arthur de Donker. Et décidément, Arthur de Donker qui a quelques difficultés pour l'instant. Je pense qu'il est peut-être sorti un peu large à un moment donné. Il a sali ses pneus, tout comme Tad Buckley. Et celui qui a été opportuniste pour le coup, c'est Anthony Bongartz qui a bondi à la 2e position désormais. Anthony Bongartz, vainqueur de la finale de la Yame Series Netherlands il y a 2 semaines, ici même à Mariembourg, et qui pourrait donc réaliser une nouvelle très belle finale ici en Yame Series Benelux. Attention, Arthur de Donker qui tente de se replacer à l'intérieur là pour le gain de la 2e place. Ce n'est pas passé, et pendant ce temps-là, eh bien, Devon Hackelen creuse l'écart. C'est bien parti pour le pilote néerlandais qui pourrait aller chercher une victoire. Attention, Anthony Bongartz qui est sorti trop large. On a vu plusieurs pilotes se faire légèrement surprendre en allant un petit peu trop à l'extérieur. Anthony Bongartz, on venait de le dire, il pouvait faire une très belle opération dans cette finale X30 junior, mais finalement je pense qu'il peut faire une croix sur ses envies de podium et sur son grand objectif de venir se classer dans le top 3. C'est dommage, sa course n'est pas terminée, mais il est sorti un peu trop large. C'est dommage. Pendant ce temps-là, Arthur de Donker se remet eh bien, à la poursuite de Devon Hackelen. Il reste 4 minutes au chronomètre et un tour. C'est donc parti pour le money time de cette finale. Arthur de Donker sera-t-il en mesure de revenir et d'attaquer Devon Hackelen? C'est la question qui se pose à 4 minutes de l'arrivée. Yeah, real shame there for Anthony Bongartz, which has just literally ripped potential victory out of the young Belgians' grasp, but Devon Hagelin still leading the way. Arthur de Donker in second. Jason Bralic, Tig Buckley and Quinton Van Leeuwen round out the top 5 places. We're heading into the final 3 minutes and 20 plus an additional lap of this X30 Junior A final. And there is still plenty that is undecided. If Bongartz can have a drama, anyone else at the sharp end of the field can also have their share of trials and tribulations. But it is still Devon Hagelin from the Netherlands. But there goes De Donker up the inside, nice and clean, but will he run wide out of turn 1? No, he doesn't. And Hagelin holds on and stays behind the 199, who leads us onto this lap. We have 2 3/4 minutes still to go. De Donker was just 79 thousandths behind Hagelin as they crossed the stripe, but Hagelin was already effecting the move up the inside to take the race lead. Il a suffi de poser la question il y a un tour pour savoir si Arthur de Donker était en mesure de revenir sur Devon Hackelen et de le dépasser. Et bien un tour plus tard, on a déjà la réponse. Arthur de Donker est passé en tête. Il mène donc cette finale X30 Junior. Et vu le rythme qu'il a affiché lors des derniers tours par rapport à Devon Hackelen, il est déjà en train de creuser l'écart et pourrait déjà filer vers la victoire. Devon Hackelen doit absolument rester dans son sillage pour profiter de l'aspiration et
ne pas perdre le contact, sinon Arthur de Doncker eh bien, ne va pas se faire prier pour aller s'imposer ici à Mariembourg ce samedi. On l'a dit, ce serait évidemment une très bonne chose pour lui, pour marquer de gros points en vue du championnat, mais il n'est évidemment pas le seul à viser ce résultat. En tout cas, au dernier pointage, il y avait 3 dixièmes d'écart avec Devon Hackelen. Et maintenant, la question se pose dans l'inverse. Est-ce que Devon Hackelen est capable de revenir sur Arthur de Doncker et de lui subtiliser la première place au moment d'arriver dans le dernier tour? Eh bien, réponse dans quelques instants, Alex. Thank you very much, Seymour. So Seymour will be making his way down to the interview area to catch up with our race winner in just a few moments' time, but we still have just over a minute and a quarter left to go on the timer here for the X30 Junior A final for the opening round out of 5. And it is Arthur de Doncker from the United Arab Emirates that leads the way. Devon Hackelen in second place. Jason Bralich completing the top 3. And there you see that Tig Buckley, I don't think, is out of contention for a podium position. We head into the final 55 seconds. And Tig Buckley is closing in on the number 174 from the Netherlands, Jason Bralich. And then there's going to be a move. That's Henry Carter up the inside for P5 at turn 3 on Quintin van Leeuwen. We've also had a couple of time penalties come in. 5 seconds for pushing for the 155, which is Sebastian Sedezov, who currently runs P10, and also the 106 of Jack McLaughlin, who's down in 31st. Also the 190, Alexandre Mercier gets a 10-second time penalty for overtaking after the red line. We're heading into the final few seconds. De Doncker is hanging on at the moment, but can Devon Hackelen close that gap? As very shortly we'll be crossing the line. Will it be 1 to go? Yes, it will be. Last lap underway. Arthur de Doncker has a lead of nearly 9/10 of a second. Tig Buckley has got past Jason Bralich in the meantime and has got himself up into P3. Now is going to try and see if there's an opportunity to go for second. Hackelen opens the door. They're going to go through turn 4. Buckley's going to go and thread the eye of the needle. Gets through. Buckley back up to second place through turn number 4 as they run through 5 and into Chemin de Fer at turn 6. But this has allowed Arthur de Doncker to claw away into the distance. And RSD Karting have got one driver at the front end of the field that's going to make it count at this point. One more corner remains after this. Blue flags in the air as Arthur de Doncker powers out to the final right-hander. Your winner, he's already started celebrating because he knows he's number 1. De Doncker wins the opener for X30 Junior, the A final here at Karting d'Espagne in Mariembourg by 1.3 seconds. Ahead of Tig Buckley with Devon Hackelen rounding out the top 3. And those are your top 3. Great bit of sportsmanship by the drivers as they now celebrate after what has been a very hotly contested X30 Junior competition in the opening round out of 5. There's your race winner, Arthur de Doncker, taking the win after 14 minutes plus 1 additional lap of racing here at Mariembourg. And he finishes ahead of Tig Buckley. Devon Hackelen in 3rd place, ahead of Jason Bralich with Henry Carter in 5th as we wait for the remainder of the results to come through. But there you go, Arthur de Doncker from the United Arab Emirates with RSD Karting, your winner for round 1 out of 5. That sets a little bit of a warning shot across the bow from the Emirati-based driver. And you can see some thumbs up from Timeo Riflat and a few others. And there's also the 148 just behind Senna Meunier, who was in the mix all the way through the weekend, but de Doncker takes victory in the opening round here at Mariembourg. So it's de Doncker from Buckley and Hackelen. That is your top 3 in the X30 Junior A final. Jason Bralich, Henry Carter, Quintin van Leeuwen ahead of Sebastian Sedezov, who will be demoted post-race. Then you've got Bongartz, Huang, Meunier, Bazire, Mulder, Jalil and Dorrestein, with Riley rounding out the top 15 positions.
there are the rest of the results. 36 drivers, not everyone making it to the checkered. Antoine Duval finishing a lap down. Jorn Helder out with 13 laps to go, and Cesc Bidiser out on the opening lap. But Arthur de Donker is your winner of the opening round of this season in X30 Junior in the A final.